A very good evening to you, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, July 31st, 2015. And this is Live Talk. My name is Chris Gande. And I'm Jonga Kandemire. Tonight on Live Talk, we are talking about the killing of the king of the jungle, Cecil, the lion in Zimbabwe. To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 12080 and 15775 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com. Thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. Carried out so far, it shows that the whole poaching event was properly orchestrated. Kubva mutsvagurudzo dzakaitwa takaona kuti chirongwa chose chekuvhima shumba iyi zvisiri pamitemo chainga chakarukwa chaizvo, mari zhinji ikashandiswa. Muvhimi wekuAmerika uyu newemuno muZimbabwe nemuridzi wenzvimbo iyi vose vane zvavakaita mukuvhima shumba iyi zvisiri pamitemo. Nekuti hatina kukwanisa kubata mugari wekuAmerika uyu asati atiza munyika mushure mekupara mhosva yake, tiri kukumbira hurumende yeAmerika kuti imudzose kuno kuZimbabwe atongerwe mhosva yake. From investigations carried out so far, it shows that the whole poaching event was properly orchestrated. Ukudingisisa osokwenziwe kutshengisa ukuthi ukuzingelwa kwesilwane lokhu kwakuvele kulungiselelwe ngaphambilini ukwenzela ukuthi kuphumelele. Kwakulungiselelwe ngumzingeli, umnini pulazi kanye lowasidubulayo. Kulusizi ukuthi umzingeli owabulala isilwane sowasuka elizweni waya kubo, ngakho sikhalaza ukuthi abuyiselwe ngapha eZimbabwe abhekane lecala lakhe. Investigations carried out so far, it shows that the whole poaching event was properly orchestrated and well financed to make sure that it succeeds. The professional hunter, client and landowner were therefore all engaged in poaching of the lion. Unfortunately, it was too late to apprehend the foreign poacher as he had already absconded to his country of origin. We are therefore appealing to the responsible authorities for his extradition to Zimbabwe so that he be made accountable for his illegal actions. Once again, thank you for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about attempts by Zimbabwe to prosecute an American who killed a famous lion called Cecil. The lion was killed by American Walter James Palmer, who claims that he had permission to hunt in Zimbabwe. The lion was part of a research being conducted by Oxford University. And now, Environment Minister Opam Chinguri, who you just heard a few seconds ago, says Palmer should be extradited to Zimbabwe to face charges of poaching. The killing of Cecil has caused an international uproar, forcing Palmer to shut down his office where he is working as a dentist, while thousands of people are also urging the U.S. government to take action against Palmer. And so tonight, we want to hear your views on the issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number, once again, 001-202-619-2077. Here we go, Chris. Yebo ke Jonga, njengokuzwa kwethu lamhlanje kuhlelo lwethu sihlaziya ke udaba lokubulawa kwesilwane, isilwane esiyaziwa esikhanya siyaziwa kakhulu umhlaba jikelele esithiwa sona Cecil.
njengokwazi kwenibalaleli ngiyabona liyazi ukubana umuntu lo okuthiwa nguye wasibulalayo uvela ngapha kwelemelika jonga. Wongu vateereri, nhasi tiri kukurukura nyaya yazunza pasi rose, nyaya yaita kuti Zimbabwe inge ichiiswa paziso remunhu wose, nyaya yekuurayiwa kweshumba inonzi Cecil, inonzi yakaurayiwa nemuvhimi aibva kuno kuAmerica kuMinnesota, achishanda nevamwe vavhimi vaviri vari muZimbabwe. Mumwe wevaviri ava muzvina purazi kana kuti muridzi wenzvimbo inonzi yakaurayirwa shumba iyi. Shumba iyi ishumba yanga ichidaidza vanhu vatingati matorists kana kuti vashanyi wakawanda zvikuru vaiuya munyika vachinoiona. Yairatidzika kana vanga vachitarisawo mifananidzo vari kutenda kuti aiwa shumba iyi yanga ichiratidzika. Ndo shumba dzinenge chinzi mhondoro pachivanhu dzinenge dzakaita saCecil. Vanofungidzira kuti yanga yane makore angasvika 13 iri muHwange National Park ndo mainonzi yanga ichigara, asi yanga ichishandiswawo zvakare kuzvidzidzo nechikoro chepamusoro-soro chinonzi Oxford University. Zvakureva kuti parasikirwa vanhu vakawanda. Zimbabwe yarasikirwa neshumba iyoyi, yarasikirwawo zvakare nemari yanga ichiwanikwa kubva kuvashanyi pamwe chete nechikoro changa chichishandisawo shumba iyi kuita zvidzidzo. Chris. Yes, Jonga, and as usual, we have a number of guests lined up to help us discuss this issue. Jonga, maybe you'd like to introduce our first guest, who appears to be with us here in the studio. Yes, our in-house guest is Mr. Jimiel Mandima, who is a program director at the African Wildlife Foundation. Welcome, Mr. Mandimba. Thank you so much for having me here. It's a pleasure to be here. You're welcome. And Chris, I think we can start by asking a question. Yes. Mr. Mandima, you are obviously, aware of the uproar of there are more than, I think now almost 200,000 people have signed a petition for America to extradite Mr. Palmer to go and face criminal charges in Zimbabwe. And from your point of view, what can you tell us about everything that has been happening since the killing of Cecil? Thank you very much. I think it is, on one hand, saddening to see that the whole world has woken up to the cause for lion conservation. But the positive thing about it is now escalating the awareness across the globe as we see the killing of Cecil, which was done using uncouth, illegal method and without the necessary paperwork. Stepping back, wildlife for Zimbabwe and other African range countries is a source of wealth and economic growth. And it is very clear from the media coverage that the way Cecil was killed was not intended to promote the very purpose of using wildlife as a source of economic growth. If it is a source of research to inform how best we can manage the lion populations into perpetuity, if it is a source of ecotourism where we get numbers coming in year after year and paying money that contributes to Zimbabwe's fiscus, and now we wake up and find that Cecil is gone, that is indeed deplorable. And my sense, and as an organization, is we need to ensure that the wildlife resources of Zimbabwe and of Africa can benefit the respective countries, local communities and stakeholders. And the way that can happen is when people follow the respective regulations and laws. And that's not what happened with Cecil. A sad story indeed. Chris, before I come back to you, I think we have John Rodriguez, the head of Zimbabwe Conservation Task Force. Mr. Rodriguez, how are you? I'm quite all right. Yes, tinotenda nekuya pachirongwa. Stay on the line. We also have Mr. Stanley Torima, who is a Hwange resident. Mr. Torima, how are you? Ndiri mupenyu. Tinotenda zvikuru nekupinda kwamaita pachirongwa. Nyaya tiri kukurukura ndiyo yekuurayiwa kwakaitwa shumba yainzi Cecil inonzi yakaurayiwa nevavhimi zviri kunze kwemutemo. So I can start by asking Mr. Rodriguez how this whole issue of the hand down of Cecil and also now the handing down of one of the hunters, Mr. Palmer, is developing in Zimbabwe.
Yeah. It's a pity because this is a tragedy. It's not supposed to be for the radicals. It's for people to make sure that we change the laws. And because this thing, Annie, shows you that there's been greed and corruption in the system. And, we want the local people that live around the wildlife areas to benefit and to be shareholders of this whole scenario, because your tourism brings more money, and to kill a lion for 50,000, especially an icon, a lion like Cecil, it actually destroys the industry. But they mustn't forget that Jericho is there. He was the brother to Cecil, and people should still come, because what is happening here, it's a pity that our local people that live around these wildlife have not benefited at all. The only people is the landowner and the safari operator, where they know the cake is big enough, it can be shared between everybody, and everybody will be happy. I mean, we have to look, and the people that live around these surrounding areas, they will benefit. But you can see the conflict that there's been in Africa, where people traumatize the animals in the park by shooting and doing all those sort of things, and then it eventually sees a human and starts attacking. This is where the conflict, human and animal, is. And we should be utilizing this for the benefit of all people in Africa to actually, it's a market. It's a strategy that can benefit everybody, the industries, the hotels, the transport. It can create employment instead of just a few selfish people. On the second matter, Mr. Walter, whatever his name is, Palmer, he committed a crime. It makes no difference if it was here in Zimbabwe, South Africa, Namibia, Kenya, wherever. It's the continent. He broke the law. He must come and face the music. It's simple. There's no other means of solving this problem. How do we take a person that lives around the wildlife area, he goes and hunts an animal, he gets anything from 2 years to 15 years imprisonment. But then we got these wealthy ego trip hunters that come here, shoot one of the icons that can generate money if it's properly marketed, and they do it for 50,000. And the only people that benefit is the national parks gets their fees. The rest goes to the landowner and the safari operator. I believe this is sick. It's an insult. Mm-hmm. Thank you so much. Stay on the line. Chris, maybe you have some questions yes, to Mr. Torima and Mr. Mandima. Yes, but before we do that, maybe let's hear from Mr. Torima. Mr. Torima actually lives almost a stone's throw away from the national park, the Wange National Park. Maybe he's got a story to tell us before we proceed. Mr. Torima. Yeah, no, I can hear you. Yes, can you just give us your thoughts on this issue? Yes, when this Cecil was killed in a manner which was not okay. At the same time, I'm really puzzled by the way this thing is being said. Of course, tozwa kuti matorisi anga achiunza mareferesi vachizoona Cecil wachona. But you find kuti vanhu vakagara mudhuze neHwange National Park benefiting nothing kubva kuya kumatorisi vaizoona Cecil wacho. Ndokutanga. Chechipiri, shumba izvezvi dzakatouraya munhu last year. Munhu iyeye akatotama musha wake kutoita kutobva atotama because dzakatadzwa negovernment ka. Ndiri kutata kudedera ndikabva kutaura nenyaya yekuti handitozivi kuti ngati taakoshesa shumba kutodarika munhu iyeye akaenda achadzoki akateerwa pamusha pake, just imagine pamusha pake, kwete just at the edge of the park, but pamusha pake, just in the center of the community. Mukabudisa nyaya dzeshumba nyange dzachiisa a lot of money munyika nokuda kuti matorisi anouya muchibudisa kuti kufa kweshumba musingabudisi mwana iye akangobuda mukongo just because we found the Congo ndokuti kuti nyaya yacho naigotozeka sei.
imudembeta but ainambotaurwa kuti nezaveka for 2 days but yasisiliwa yadhuma kudarika maurayirwo ari kuti vana vedu vari kuSouth Africa. It's so painful, I can tell you. Because zvakutaura nezvazvo saka ndozviziva kuti the country was benefiting kana kuti other influence was benefiting but ivo vari iye tinogara imo munomu we are benefiting nothing from those animals except kuti they are killing vanhu munomu nokukuvadza mbeu dzavanhu when it comes time dzekurima nyamazana dzakaita sana nzou. Thank you so much. Pane vana izvezvi vanogara vachi dzavanherera just because mawild animals akauraya vabereki vachina ndine vana vari padhete masecondary school apa 2 or 3 girls there is 1 girl I mean because vachina vakafa vachiurayiwa nenzou nemhuka idzi dzinoudza foreign currency ivo pachavo kana mhuka dzinoudza foreign currency vanodzidzisa here vanhu pacommunity kana kuti ivo vasenzi vachona kuti vanofanira kudzichita sei kuti dzisasiya dzinouraya vanhu tinongotarisa chete kuti dzinounza mari ko maeffects adzo kuvanhu hatitariri tozochema sisi kudarika mwana aka sezvezvi bhisi yanga ifanira kunge ari mugrade 3 mwana iye hachadzoki. Thank you so much, Mr. Twerima. Stay on the line. Basically, he's saying that as one of the residents in the Wange area, they are not benefiting as a community from wildlife. And also he's saying a resident was killed by lions, but nothing was done. And now that one lion has died, there is an outcry. The whole world is crying. Maybe Mr. Mandima, you can help us here. Thank you, Mr. Torima. You raise an issue that is obviously very sad and an unfortunate reality in some situations. But maybe the positive side of how we could change that sad story is a lot of the players in the wildlife sector, like our organization, African Wildlife Foundation, work with the local governments, the private sector, and the local communities to identify opportunities by which local communities can benefit from wildlife. And these can come in the form of either being shareholders in ecotourism facilities, and we insist on defining very clear benefit sharing mechanisms that could be plowed back into the community. Second, we also endeavor as much as we can to ensure that communities are aware of how to behave when they encounter wildlife. And we take this all the way to school system, where we are running a program for what we call African conservation schools. And you see, these are all elements that directly connect to local communities. And in the Zimbabwean context, we are working closely with the Wildlife Authority. We are working closely with other communities, not necessarily within the Wange area, but intending to look at the Wange area as well. And the vision is to address the very issues you mentioned. And the truth of the matter is, where there is wildlife and people, with population growth for both wildlife and people, the space is going to be shrinking and there's going to be conflicts. But it's about ensuring everybody has got a stake. And from your statement, it's very clear that we haven't reached to that point in the Wange community, and maybe in many other communal areas in other countries, even beyond Zimbabwe. But ideally, that is only how wildlife can matter and become an asset to people and to Zimbabweans and to Wange. Thank you so much, Mr. Mandima. Maybe we'll come back to you for the benefit of Shona speakers and, if possible, in Ndebele. But Chris, maybe Mr. Twerima can explain what he was just saying in Ndebele. Oh, sure. Mnumzana Twerima, ungachasisa nje ngesindebele ukuthi udaba lolo luchoyo wena lume njani? No, kade zamu ukuthi why ukuthi usisi wawulawa ungekho emthethweni, but emthethweni kumele ukuthi sikhangele ukuthi yona i-community esurround Wange National Park sizuzane vele kunyamazana zona lezi ngaphandle kokuthi siyalahlekelwa lempilo zabantu. Because ngikhuluma kanje salahlekelwa lo mntwana this year kumele ukuthi abe yenza grade 3.
isilwane sangena phakathi elayinini sadla umntwana sabulala umntwana ekuseni ngama-8 ngama-9 wayesefile kudala but udaba lomntwana lo aluzange ludume njengokuduma okudumile uCecil. Umntwana lo kasaphenduki. uCecil of course kade eletha imali but imali iyatholakala anytime. Umntwana sezisimthole futhi. I-community leyo asibenefiti lutho except ukuthi abantwana bayasala bezithandana abanye bebulawa lenyamazana. Hayi kuyezwakala, ngiyathemba abalaleli bayazwile. Mr. Rodriguez, how are you? I'm all right. Yes, Mr. Rodriguez. My question to you is, Zimbabwe has not outlawed the killing of lions. Now there's this uproar. Can you just give us your take on this? You see, the thing is, the wildlife will become extinct if the people are not given the power or get a percentage of the royalties, or the people are involved to actually be the guardians. Now, the thing is that certain populations, there's an international treaty that states you're not allowed to trade this and you're not allowed to shoot like these trophy lions and whatever. I can understand the point. It's so frustrating because in the last 30 years or whatever, or 20 years, nothing has happened, and you see the local communities benefiting, and they should, because they're the front line. And the hunting fraternity can play a part, because if there is a conflict with human and animal, we want it done properly, humanely, not cruelty. They've got a right to live too. They've got the right to life. But the thing is, a lot of people overlook these things and just ignore. They ignore the people on the ground who have to go through the trauma of losing relatives because of all the scenario. We have to communicate and get everybody to be party of the system that can work, because that's the only way you're going to preserve the wildlife, all these endangered animals. I can assure you that if you look at the record, the Born Free have come out and said that in Africa there was 80,000 elephants. Today we're sitting at 23. Within the next 23,000, within the next 15 years, we won't have a single lion. So, we have to make a choice. Get the people involved. This is why this old system, the colonialism, has to stop. Let's start looking at our people first before we look at Asia and America and whatever. Let's get these things right. Let's get the people to benefit, because they'll be the best guardians there is. Mm-hmm. Yeah, thank you, Mr. Mandima. Would you say if a lion, a nameless lion, had been killed instead of Cecil, would we be sitting here having this conversation? Interesting question. There is no telling, but there is no doubt that Cecil was known by the many visitors from different parts of the world. And it is because of that, when news about its decimation came across the world, voices from all over started coming up. Had it been another lion somewhere unknown, it would not be an issue. That said, there is also a lot of discussions now on the international arena about how we should revisit the manner in which we manage and utilize some of the iconic species we believe are threatened, and lions are part of that. So the voice might not have come in the same level as it has come for Cecil, but the discussions are actually going to eventually lead to a need to revisit and adjust how the different range countries and consumers look at lions and other iconic species like rhino and elephants. Thank you so much. Please, all our guests, stay on the line. We have a listener who is calling from Zhishavane. Mukoma Moses Moyo. Makadi. Mukoma Moses. Nasi maira sa maisa homwe siriyo mari. Maisa mwongwe majonga. Ndijonga, all right, Jonga, please, lokumbira kuti
vateereri vose vakateerera ka vambondipindurawo mubvunzo wangu kuti shuwa tingaisa mwoyo wedu kugwadhiwa pamusoro peshumba inobikwa nepoto dzamarariti asika ndisati ndasvitsa zvangu kuvateereri ndogona kumboti timbokurukurawo kuti paita musiyano wezvinhu zviviri. Kuna vadzamara hatizive kuti vadzamara varipi ende upenyu hwavo hwakamira sei pari nhasi, asi pana Cecil vanhu vari kutoziva kuti Cecil yakaurayiwa nemunhu ari kutonongedzwa kuti uyu ndiye akauraya Cecil. nina chokwadi asingazikamwi kuti aripi kana kwaiva kurarama chaiva chokwadi asi kuda kurarama pasi pemvura. Asi zvokwadi mhuka inogwadza asi munhu unogwadza kudarika mhuka. Ndizvo aiwa ndinoimba vanhu vazhinji vese vari kuzviziva. Kana yanangana nenyaya yavadzamara vazhinji vanenge vachiziva kuti tiri kunangana nenyaya yavadzamara, asi nhasi vanga vachinangana nenyaya yemhuka yaurayiwa yanga ichiisa mari kunyika yeZimbabwe. Kunyange yatotadzwa mukoma Torima vari kuhwange vari kutaura kuti hatina chatiri kuwana cheuviri kubva mumhuka idzodzo. Zvinhu zvinogona kunge vanhu vachitaudzana kana kuti dzimwe nguva mari pane payakachengetedzwa, asi kurasikirwa kwaitwa nenyika. Vana vakadyiwa nechunga hatina kuhwa nezvavo, tavahwa naivava vatauri. Ndizvo zvichimirai rambai muri parunhare ndimbopa kuna vamandima dzimwe nguva vanogona kupindurai vamandima mubvunzo uri kubva kuna mukoma Moyo. Mukoma Moyo, mubvunzo wenitaunzwa sekutaura kwaita vajonga nhau iri pano nhasi ndekutaura nezviwanikwa zvemusango zvakanangana nenyaya yaCecil. Zvamareiza imimi tinozviremekedza ende ndinovimba kuti kune madanho nemadiscussions ari kuenderera mberi kudhira nenyaya yamabvunza iyoyo. In principle I think even tichitarisana naCecil tiri kungoti mitemo yenyika inofanirwa kuteedzerwa. Saka mutemo unogavhena zvinokwanisa kuitwa nokutaurwa navanhu inongoteedzerwawo sezvo mitemo inogavhena kushandiswa kwemhuka, kuvhimwa kwemhuka kana kuzoonekwa kwadzo inofanirwa kuteedzerwa. Ende nyaya iripo ndeyekuti zviri pachena kuti vakauraya Cecil havana kuteedzera mutemo. Yevo numzana maita basa taura henyu asi dzorai volume yeredhiyo yenyu inenge yakati kwirei volume. vane vhima zviya kana zvianti vanopiwa matamba okuvhima, ivo vakaenda kunovhima vasina matamba okunovhima. Hatizivi ipapo vaMoyo, asi tikapatarisa kana vakauraya mhuka yedu chokwadi vaPaulma vanofanira vakatakura zvinhu zvavo zvavaida pamhuka iyo vakabuda nazvo munyika. Handifungi kuti vaikwanisa kubuda munyika vasina magwaro aita kuti vanga vachifamba nazvo. Magwaro vanawo havo. Hatizivi saka tiri kufungidzira nokuti havasati vatongwa vaPaulma. Iye wakabuda munyika akasenga zvinhu zvakadaro, hakuna wakambozama kumbotarisavo kuona kuti uyu munhu uyu zvaakapinda munyika ane chinangwa chechakati, zvaabuda nazvo ndezviti hakuna wakazvitarisa. Handizivi vamandima kuti vaitarisirwa kuwana chii chekuti vakwanise kutakura kana vakabuda nemusoro waCecil kana ringava dehwe kana chii zvinhu zvavaitarisirwa vaPaulma. Ndinogona kudaro kuti sematekwe zvikuru matekwe ndo vanowanza kufarira kuti vatakure vaende nawo iwawo senyanga dziyai. Rambai muri parunhare mukoma Moyo, nemi vamandima tokubatai zvedu muromo zvishoma nekuti taakumboshandura kubva kuchirongwa chatatiinacho cheTV neredhiyo pamwe chete taakusara tichionekwa nevanenge vachikwanisa kutoona paonline yavanoti online streaming. Saka rambai muripo Chris. Yes. Okay, thank you so much, and to our radio listeners, we're saying good night until we meet on Monday, and please do stand by for just a short, quick break, and we'll be right back for those who can catch us on the internet. Stand by.
welcome back once more to Studio 7 Live Talk to those who have been listening to us and those who are joining us right now. Would like to welcome you. And tonight we are discussing Cecil, the lion that was killed by American Walter James Palmer. Jonga. And our in-house guest is Mr. Jimmy Olmandima, who is a program director with African Wildlife Foundation. We also have online Mr. John Rodriguez, who is the head Zimbabwe Conservation Task Force, and Mr. Stanley Torima, who is a Wange resident. We are also trying to get hold of Mr. Gadzira Chirumanzu, who is a ZANU-PF member and farmer. We are also trying to get hold of Mr. Givemore Muviringi, who was a lawyer representing one of the accused hunters. We hope we will manage to get either Mr. Chirumanzu or Mr. Muviringi or both of them. But we can continue our discussion with those who are able to get in touch with us now, like Mr. Moyo. Are you still on the line? I think we've lost our listener. But maybe I can go to Mr. Rodriguez and ask him one question that Mr. Moyo raised. How can a hunter from America get in Zimbabwe, hunt down a lion, kill it, and take his trophy and leave the country? What happens, Mr. Rodriguez, in such a case? Well, unfortunately, very luckily, the head and the skin has been confiscated. The police have got it as evidence. The whole thing is there was no quota, no permit for this lion to be shot in the Wanke area. And if it was a problem animal, nobody would have complained. But the thing is, it was a tourist attraction, and this guy broke the law. And, I look at it, if you're going to look at justice, let's have justice for all. And this guy has to come back to answer the charges. How did he get through the whole system and manage to hunt in an area without a permit, without a license, or the authority to do so, and then get away with it? It's wrong. And then, like some of the gentlemen have been saying, they sit back, they watch all this happening, and they don't get anything. They get nothing. Some of the people, they insult the Zimbabweans. They come, they shoot an elephant, they take the meat and give it to the people, and they show films of people running towards this meat. That is an insult to Zimbabweans. I mean, we're not that stupid. We have to get this thing up and running properly. Oh, thank you so much, Mr. Rodriguez. Please keep holding. And right now we have a listener in South Africa, Andrew. How are you, Unjani, Andrew? Hello. Yebo, kunjani? Hello. Yebo. Ngiyaphila linjani nani? Hayi thina siyaphila. Akusiphi imbono yakho ngoCecil? Yebo, ngiyabonga lami ukungena ehlelweni lolu. Okokuqala bengithi mina inyamazana leyi umuntu oyibuleleyo uyilande ngaphi? Uyilande game kumbe iphumile yaye endaweni yabantu wayibulala? Imbiko esizwayo bathi bona ibisegame kodwa kukhona abayihuge ngakho ukuthi iphume egame base beyibulala isiseplazini lomunye lo sebotshiwe. Yebo, hayi siyabonga yikho sifuna ukuthi silamulane. Abantu singaqondanisi into engafanelanga. Yebo, kumntwana wanyamalala esikuzwile asikuthandi, kodwa ke sifuna ukuqonda icala ngokwalo. Lo umuntu oyenze le into unecala lokubulala linyamazana ingafanele, kufanele ehambe ngokusemthethweni ukuze ayibulale, avunyelwe, abe lezincwadi mhlawumbe kulezi ncwadi afanele azithole ukubulala linyamazana. Right. 2, izinyamazana zona ngizwe kulesinye isakhamizi lapho esikhale kakhulu ngokudliwa komntwana isilwane nangokulinyazwa zinyamazana ezindlovu. Kakhulu mina bengikhuthaza ihulumende ukuthi kube ngabe ingenela ngizwana honorable Mchinguri mhlawumbe mayelalele engiyobona ngezenzelo kufanele ukuthi athathe inyathelo eliqinileyo
baye bakombelezele lezi izinyamazana azizange ziye zihlale labantu noma kusukela kuseyirodisha zazihlala zodwa le. So khathesi lezi sezibulala abantu bona bazithulele sebekhala ma inyamazana noma zineze ezingene ebantwini bayakhala futhi ukuthi zingene njani ebantwini abantu bangazithiya bazibambe. So thina besicela uhulumende ukuthi kayingenele iqophe inyamazana zibe zodwa. Lona umuntu kabotsho ulecala yebo sikubonile mayengenele inyamazana egemu fanele ayilande usemthethweni kodwa uhulumende laye kabone ukuthi ihloka lona mthetho walo liveleka libone ukuthi isihlahla sizubuhlungu kodwa isihlahla yiso esizubuhlungu. So yinto engithiya lapha kuhulumende ukuthi akabone ukuthi uyaqoqa inyamazana zibe ndawoni abantu mabefelwe kangeneli kacontribute lutho masinyamazana sezibulela abantu. Lona umuntu lecala kabotsho into engitsho kodwa uhulumende laye ulecala laye kabone ukuthi uqoqa inyamazana zibe one side. Ngiyabonga baba. Hayi lathi sibongile. Jonga, the caller there is mostly, appealing to the government. He's saying that, apart from, raising an issue after something has happened, the government should try and make sure that there are no conflicts between animals and humans. So he says there is that urgent need to make sure the animals stay away from people. Coexistence. Yes. We are joined now by Mr. Gadzira Chirumanzu, who is a ZANU-PF member and a farmer. Mr. Chirumanzu, welcome to Studio 7 Live Talk. Hello, good evening. Thank you so much. We've been trying to get hold of you in our first segment of the show, but eventually we got hold of you now. The issue is about Cecil the lion. Ishumba iyo ndinoziva kuti kune vanoyerawo shumba varasikirwa negamba asi toda kunzwa kuti nyaya iyi nemachemero ari kuita nyika kana kuti pasi rose imiwo muri kuionawo sei vachirumanzu muri munhu anochengetawo zvakare mhuka kupurazi kwake? Well, nyaya iyi yakaoma but at the end of the day hapana zvatichakwanisa kuita nokuti shumba iyi yakatofa. Yanga iri mhuka yanga ichidiwa nenyika ino yeZimbabwe, but dambudziko riripo ndorokuti iro zvabuda pachena kuti varungu vanokoshesa mari. Ndofunga zvinozikanwa kana kuti zvava pachena kuti muAmerican uyo akauya kuno ndokuita miravarava yake, aita miravarava yake ndokuzokunaivha navamwe vanhu vatema vomuno, shumba iyo ndokubva yadini yaurawa. But asi kureva kwayaitwa yakaurayirwa nyaya yetrophy. Zvinokureva kuti murungu hapana chaanokwanisa kukoshesa pano pasi kunze kwemari. Asi zvakadaro chinonyanya kutishambisa muZimbabwe ndechekuti hongu shumba yafa, asi outcry yaitika iyi varungu vachemesesa chaizvo. Asi kutambudzwa kwavanhu vatema vomuno muZimbabwe neAmerican government hakuna murungu akambochemesesa chaizvo. Iye zvino tina masanctions, vanhu vari kufa, zvipatara zvina mishonga, upenyu hwakaoma, mafactories asiri kushanda, asi hapana kuchema kwakaitwa navarungu vese ivava vari kushushikana neshumba iyeyi. Maita basa vachirumanzu Mandima, muri kunzwa nyaya kutaurwa navachirumanzu iri munzewe. Nyaya yamataura ndeyechokwadi kuti mhuka yakafa, asi kune zvimwe zvinonetsa zviri pachena zvisina kunge zvabuda munhau. Chandingangokomenda ndechekuti iyoyo ingava chokwadi, asizve semaZimbabweans dai vanhu vachitora advantage yepublicity yevanhu vaona kuti tinokwanisa kuchinja quality yeupenyu hwedu tichishandisa zviwanikwa. Saka sezvo pava neawareness yevanhu vachiacknowledge kuti Cecil nedzimwe mhuka dzinokwanisa kuunza mari inobatsira hurumende nevagari vemuZimbabwe, isusu sevaridzi vezvinhu izvi ngatichimeka sure kuti taita zvinhu pamutemo
toseenzesa zviwanikwa izvi kuti zvibenefite tizokwanisa kuwana mari dzingavhurisa maindastry nezvese zvamataura zvisiri kushanda zvakanaka mazuva ano. Vachirumanzi ndobva ndambouyawo kwamuri kuti ivo vamuri kutaura vari kuuya vachivhima muzimbabwe vanhu vari kupiwa mvumo yekupinda munyika nehurumende yezimbabwe. Chii chinenge chaitika ipapo? Hongu kuuya kwavanoita vanouya pane makota system anoshandiswa kune avo vanenge vachichengeta mhuka idzodzo pachivazve nemvumo yekuti mhuka idzodzo ngadzivurawe yavanoti culling zvichienderana nokuti dzinenge dzakawanda sei kana kuti dzakashongeka sei uye zvinge dzipi mhuka dzinenge dzichikosheswa panguva iyoyo. Ndingakupa mufananidzo wakaita senzou. Pane nguva inonzi nzou ngadzivurawe kunourawa ngani nezvimwe zvakadero, asi iyi Cecil yanga iri shumba yanga ine tag ichitori mhuka iri pazvirongwa zvokudzidziwa kuti shumba inobhihevha sei makore mangani nezvimwe zvakadero, asi yanga iri mhuka inozivikanwa naivavo vanoita nenyaya dzezvokuvhima izvezvi. Asi dambudziko riripo nenyaya yokuti mukatarisa kuti yanga yava namakore 13 neanoravudzira mwedzi, zvinova kuti uyu murungu chaakakoshesa musoro wayo yatingati trophy ndokuti akadi kwavanoenda ikoko kunzi uyu adini auraya zibhuru reshumba. Asi mukatarisa mhuka iyi yanga yava mhuka yanga yava kujairana navanhu zvokuti waiti kana uchinge uri mumotikari inokwanisa kumbira mberi kwemotikari yako iwe wototsauka. Yanga isati ichiri mhuka yanga ichatya vanhu. Saka izvozvo ndo zvinonyanya kurwadzisa chero iye semazimbabweans muone kuti shuwa munhu akaita sei anokwanisa kuita courage yokuda kuuraya mhuka yakaita saiye, ende furthermore yaanoziva kuti imhuka yatiri kudzidza nezvayo napamusoro pemari chete chete all body obva aiuraya. Thank you so much. Rambai muri parunhare. Chris, ndofunga une zvabva kuvateereri vedu kana vanoverenga mawebsite Facebook. Jonga, we have loads and loads of emails and some people wrote on Facebook, but unfortunately I was going through some of the messages. I don't think they are fit to be read on air, Jonga. Anyway, I'll start with this one from Noel Hamandishe Chihora, who says, "What a disgrace to who? I'm from Wange. I was born and bred there, and for the past 30 years, I was based in Wange. I'd never heard of a lion going by the name Mugabe or Cecil. Never in the media up until after it was reportedly shot and killed." And then another one from M. Jaka Kwanisa says, "People are suffering in Zimbabwe, so that's why they accept bribes." And got another one from Sakile Liline, who writes in Ndebele uthi yena uSakile evele eyibulalelani uyake abone amaZimbabweans esiyabulala eMelika yini. He or she is saying that how come an American is coming to kill an animal in Zimbabwe? Have you ever heard of a Zimbabwean going to kill an animal in America? And then we have Talent Mgcini, who says, "Bonabana ababope amatai pezulu bayakwazi." And Jonga, like I said, there are I think lots I can take off. I have some few here. Yeah, okay. One from Tarwire Chingo, who wrote in Shona and said, "Koiko kuchemera shumba ine zita remurungu ndo chiiko dzapera here musango mazvoonaka varungu vane blessings vadzorei musociety muite mari." Then there is Solo Zinyabanga, who says, "Ndezvekushota njere izvo kuchemera chikara chesango upengo uwo." Then I think those are the two that we can read at the moment. And also to Mr. Mandima, you heard from Mr. Chirumanzu and also from our listeners. Yeah, so I think on one hand, while we recognize the loss of Cecil, and that's the fact that is creating this debate and these questions, is, I think, a thing that we should take advantage of as a community, as a society in Zimbabwe and even beyond, to bring to the fore the many issues that affect societies and the interactions with wildlife, and then question and say, what can I do? And what can we do together
to create coexistence and to ensure that people follow the rule of law. Yes, so Mr. Rodriguez, this quota system, I understand it's done through scientific methods. What can you say about this quota system? Because we understand the safari operator who led to the killing of this lion didn't have a quota, but the argument in court will be on this quota system. What exactly did he have the quota system? Can you just explain to us so that our listeners can understand? Okay, the quota system works that, say, for an example, a farmer has got a ranch and he's got so many animals. The environment can only handle so many. So the thing is, once you do a count, then they'll be able to say, look, scientifically they can work out how many animals can survive in that area. Either they can auction the animal or the farmer gets a quota, and then he actually auctions it and he gets a permit, and the hunter comes in and he does the job, which is preventing doing the thing in a humane way, and there's no problem. Okay, the problem is that when people start going to a place where it's reserved for the wildlife, and you scent the area and drag the animal from inside the park, which has got nothing to do with the safari, drag it out. And it's been happening in Zimbabwe because this is the 24th lion that we've had. They've been innocent, they're inside with their pride, but they've been drawn out of the park so they can be shot. Now, there was no quota for this animal and no permit. So there is a problem. The law was broken. But the thing is, people must understand, there's a lot of radical people in the world. So the thing is, this has brought the attention. It's being debated even in the United States. So the thing is, everybody should work together. Let's elevate poverty. Let's do the right thing. This is the time. Okay? I'm sorry, I'm the marked man here because I brought to the attention of the world. Now let's all unite, let's work together, let's solve these problems. These animals have got the same right as a human, except people mustn't go into those areas and infringe. It's just the same as me coming into your house and disturbing you and your family. It's exactly the same thing. Let's respect the boundaries, let's abide by the law, and I don't think there'll be any problems. Thank you so much. I think we can go to Mr. Stanley Torima. Mr. Torima, I think there are some people who are supporting you out there that communities should benefit from wildlife. But maybe in your area you are benefiting the other way. Maybe they are using the money from there to build schools, to rehabilitate roads and bridges and other developments in the area. What can you say about that? Hello, Mr. Torima? Oh, I think... Mr. Torima, are you still there? Yes, I'm still on the line. I can hear you. Okay. I was saying if they need the money, it has to be known. It has to be known. It must be known to the community. I think you are also engaged in a debate there, Mr. Torima. No, it's not me. It's not me. I don't know where it is coming from. I was saying if the communities are benefiting, they are getting money from whoever is leaving the money. It must be made known that we are receiving such money and we did such things like schools or bridges or roads and stuff like that. Because as it is right now, we only know that animals are a danger to our communities and that the community is benefiting something from the animals. So I can tell you maybe Takaurairwa president or Mangwana and on. So kupa kwa Cecil hakuna kana nibasa rosi anto burina nibasa no kupa kwa Cecil noti anga choose foreign currency kana.
because mana ye hatichamuwani pamwe takafirwa the second Peter Njovi papa. You know, right, Rambai. Or the second Moses Chunga. Rambai, you muri parunare. Munokoshesa kufa kweshumba. Muchikoshesa nokuda kuti shumba yanga ichiunza mari. Musingakoshesi mwana wevha akaenda. Angaticha grade 2. Maybe you are going to be the president of tomorrow. Vatarima ramba yenyu muri parunhare vatarima ndichaita kuti tikupindure asi taita mwe muteereri vagudo rimwe chete varukariba maswera sei haiwa nhasi muri kutaura najonga hapana chakaipa pindai muchirongwa ndizvozvo tipei pfungwa dzenyu pamusoro penhau iri mudariro ndada hangu kuzobvunza murungu kokupedzisira kuti zvaakambotitaurira nyanga dzezvou dzakazoferera musouth africa wakazodziti kudii asi ndopinda panyaya yemhuka inonzi Cecil. Kare kuti nezvipeshura unozviziva zvipeshura handinyatsozviziva zvekuti mhuka dziitwe yatingati calling zviri zvimagame reserve zviri zvimagame rangers saka faiti kana zvirimo mezvezvirinda vanhu vari munharaunda vanofanira kutobhenefita kubva kuvanhu ivavo vanorinda mhuka. Saka zvine izvi zvaite zvine hazvina kana benefit asi munhu akatofa ndo benefit yenyika ino. Saka hazvipeteri. Rambai muripo ndibvunze mubvunzo iyoyo kuna vachirumhanzu. Vachirumhanzu panewo kuwanda kwaitawo nzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzapasi pevanhuwo vakazvimirira tingati maprivate game parks kana kuti maconservations. Handizvo here zvaakuita kuti macommunity kana kuti munharaunda vanhu vashayikirwe nechouviri nekuti mari inenge ichibva mumhuka idzodzi yakungoenda muhomwe mumunhu ari kunzi ndiye muridzo yepurazi. Like that ndizvo hazvo but asika tinofanira sezvandambotaura padambudziko riripo ndorokuti mhuka idzidzi dzinoda kuchengetedzwa. Hongu munhu unenge wapiwa mvumo yekuti iri purazi rako une mvumo yekuchengetedza mhuka nezvimwe zvakadero, asika tinofanira kuziva kuti mhuka idzi dzinofanira kukomberedzwa nefenzi nezvimwe zvakadero. Saka iro richiri dambudziko iroro. Saka hatisati tanyatsokusvika pakati kwesere zvekuti munhu ungapedzera wati okay fambo rangu iri ndinochengeta mhuka nezvimwe zvakadaro. Ndo richiri dambudziko but of course on paper yes zviri possible kana kuti zvinotozikamwa kuti vajonga vane vana mapurazi okuita izvozvo asi hazvisati zvanyatso kukwenenzereka kuti zvinyatso kuranwa professional. Iri nyaya yokuti inyaya dzamasanctions vanhu cannot access loans to do proper jobs. Vagudo rimwe manzwa mhinduro iyi. Handisi mhinduro yevanhu vanotaura sanction nokufa kwemhuka. Ngatitaure yekufa kwemhuka nokufa kwomunhu kwete sanction rapinda patapa. Rega ndipindure jonga isi ndo zvatoti kana munhu asingaandastandi chinonzi sanction iye zvino muzimbabwe makambani ari kuvhara inyaya dzamasanctions. Handimaona saka kana munhu achiti masanctions anopindira papi then at the end of the day it looks like kuda munhu iye agare muzimbabwe. Handimaona iyo kumapurazi iko kumapurazi anoda fenzi anoda kutengwa nemari. Vanhu vari kuhora mari, vashandi vari kumapurazi vari kuhora mari. Saka tiri kuti impact ndofunga Chris ungambodimura hondo yapakati pavachiromanzi navagudo rimwe. Aiwa handina hondo kuti ivo handina hondo asi kuti panana vagudo rimwe imbopai mukana vachiromanzi vataure. Taurai vachiromanzi. Hondo navo asi kuti sanction kubva kutoireti kuenda kumba kubva kutoireti kuenda kumba isanction dzakaunga manje ndinoona zvinoitika ndezvokutika iyi manga mauya nedhibheti yakanaka asi kuti munhu wamaunza manje at the end of the day ndo vatinoti bora ngoma haazivi zvanotaura kuti ari kurarama muzimbabwe here kana kuti ari kurarama kune imwe nyika ino iye zvino yakaomerwa
saka unofanira kuziva kuti yakaomerwa nei. Zvino kana chiti masanctions kutoilet ichokwadi vanhu vangani vana mapepa tissue okutoilet. Aiwa, tinotenda zvikuru. Rambai henyu muri parunhare, Chris. Yes, Mr. Mandima, this is a legal question. I don't know how deep into the legality of this matter you go. There's this uproar, which, everyone is aware about this lion. But when it comes to the legal implications, if Mr. Palmer is extradited, do you know what is the sentence that he's going to face? How many years or how much he can pay? Thank you for asking that question. I don't know the length of the sentence, but I think just a few points is. I believe the government of Zimbabwe has got laws that govern and are applied for sentencing perpetrators of wildlife crime. I'm not privy to the different categories and breakdown, and I think those are the steps that have got to be taken, especially given that it was not just one individual, but actually a group of people, including the landowner as well as the professional hunter. What we can almost say, judging from, if you recall, the Wange poisoning, that certainly the perpetrators were meted with a fairly punitive penalties. And I would hope and expect that commensurate sentences will also be meted on the people that committed this crime. And those were how many, if you can remind our listeners? I remember it was 16 years. At the time when the minister of the ministry then was actually saying this is what's going to happen, because overall we are pushing as an organization too and across the globe for really punitive sentences for anybody who is found to be complicit or be taking part in perpetrating wildlife crime. And that's across the board. So there's a whole process now of engaging the legal fraternity on revisiting existing wildlife laws and then looking at other ancillary laws also. It could be money laundering, customs regulation, etc., so that we can be sure anybody who ends up being part of that crime will face really sentences that will become a deterrent and sends a very clear message that never mess with wildlife. Yes. Maybe, Jonga, we can extend that question to Mr. Rodriguez. Mr. Rodriguez, do you have an idea? Because when we're reading the story about Mr. Bronkhorst, the guy who appeared in court, they were saying he's facing a fine of $40 or something like that. Do you know anything about that? Well, if anything like that happens, that's a breakdown of justice, and greed and corruption has taken over, because like the attorney has just said, the law should be exemplary and it should be fair for everybody. And the way I look at it, the way they did this with no quota, no permit, and they all should face a stiff penalty to actually set an example, so the other guys that actually come in and commit a crime like they've done, like they've been doing over the years, it will stop. It will be a deterrent. So, when you look at it, with the people that have been denied the royalties and whatever that is required, I believe, not the maximum, which is, actually dealing, but around the 5 and 10 years is a fair sentence. Okay.